Bannakyoto musiibye mutya eyo musuze mutya mugyebaleko gye mutuusaako engalo mwebale ejja struggle. I know it's not si byangu bintu bizibuzibu. Everyone is fighting his own battles, but by God's grace tusobodde okuba nga tusenvula. Twebaza Katonda tubeererawo mu mbeera yonna, cause it's by the grace of God that we've come this far. On our own, I don't think we'd be here. Mulaba challenges zibadde nnyingi, but all the time the solutions come, and we thank God for that. Abdallah Salim from Somalia, I welcome you. Peace, Sarah. Good evening. Olivia Nakuya, Sun Abdul Karim, Ivar Ruchika, Jova Hamba. All of you guys, I salute you and greet you. I say good evening. Mujeba Leko, thank you so much for all that you're doing to see that we make this revolution a success. Thank you so much. Mbakulisayo from the press conference, from the prayers. Eribanywanyi baffe abatuvudde ku maaso mbakulisayo. Thank you so much. Ababaddeyo physically mbalabyeko, mubaddeyo bangi because I was there too. And I thank you all for really taking a minute and paying homage to those fallen soldiers, foreign comrades, ababadde abatemuddwa na kyemalira. You know, it's not very easy. Buli lw'okifumiitiriza mu mutwe muli owulira tekijyamu that someone would be murdered just for a difference in political ideology, that it would cause someone to lose or their lives. But mu byonna tusaba Mukama Katonda ne tumwebaza atuyisaawo buli kaseera. I don't know oba waliwo ayagala okuneegattako. Sorry. Mu byonna Mosh nga bulijjo, and twongera okukungubaga n'abo abakyali maziga n'embiwoobe ne munnaku ey'okufiirwa, cause so many families, over 100 families actually, bwe twongera okukola count and do more research, you find that more than 100 people were killed, were murdered, and the details are still coming in, and then thousands, actually it's close to 1,000 abali mu malwaliro with gunshot wounds and ne canisters za tear gas bangi bezaleseeko obulemu, something which is not ekitali kyangu nnyo nnyo okusuuka. Then ne twongera ne tusaasira bannaffe abali mu makomera, ng'era nabo balangibwa omusango gwe gumu, okulinga Mr. Update, waliwo Mr. Update, waliwo omukyala wali Lord Mayor to be. Abo bonna ssaawa zino we twogerera bali mu makomera for no reason but basically okuwakanya nakyemalira. Kitwongera okulaga nti twetaaga okukola n'obumalirivu bwe tunaaba nga tugenda kwegobako this guy. Baana bangi nnyo abali mu makomera. Personally, like yesterday nabagambye e Masaka tulinayo abaana bali mu 8 bali mu makomera. When it comes to Kampala, hundreds and hundreds of people nabo bali mu makomera kwogatta abo. Akate no mulimu abalina omukisa nga bw'olaba Mr. Update, at least ensi esobola okumanya, bannabiro ensi esobola okumala, naye eriyo those guys banayinga ensi terimanya nti nabo basibe. It is something that is so painful, and we should stand and demand for their release. We are demanding freedom for more than, I think, 1,000 people, because like I've told you, it's only one muntu olaba, just in one district Masaka waliyo 80 people, just one district. Ngate Uganda ina 146 districts, and riots were almost countrywide. So ojja kwesanga nti there are so many comrades who are still in prison, so we should continue demanding for their freedom. Banange mwami Edi Mutwe ali wabweru, Sweet Apple ali mu ddwaliro. Abalala bali awo bakyazoganyizibwa, bakyalina bambi mbalabyeko abamu olwaleero nga muli ku miggo. Twongera obbasabira Katonda abagumye, abanyiga ebiwundu, ate era abasuuse, mube nga ate musobola okuddamu okuzoganya bannange. Saagala nkubira ssaawa eno, someone should not dare call me at this time. Today njagala tukubaganye ku birowoozo, the things that have happened olwaleero, even within this week since the arrest of our principal, and I think we can share
tusobola okusharinga more things that we can learn from each other. Njagala ebenga round table. Si lwakuba nti sirina byakwogera. Personally, I have so much to say, but you know, si kirungi kwefuula kafulu wa struggle. Nti gwe buli kimu gwakimanyi, ebibuuzo byonna gwabibuuza, answer zonna gwazirina. No, that is a fallacy, and I don't want to I don't want to pretend that I'm like that. Abamu bosi kaksimanyi bangambye Kazibe Bashir, I'm not sure if he's arrested or if he's free. Naye nga bw'aba arrested naye tusaba Mukama asaasire naye ateebwe. Olwaleero njagala twogere in regards to the recent events that have happened since the beginning of this week. Bintu kye bemwongedde okuyiga ku Nakyemalira. What new things have you learnt about this dictator? Njagala mumbuulire bipya ki kubanga ono Nakyemalira we can pretend that tumutegedde nti oba he's like this, he's like that. Naye ate ng'amazima galabika nti we can never learn this guy. Tetusobola mumalayo buli ssaawa ayinayo kale ebikolobero byayongerako ne tumaliriza nga it's just too much and we are overwhelmed because I mean bwe mpulidde ku stories z'abantu abattiddwa mu kaseera kano and how they were murdered, how they were killed, kindeetedde okufumiitiriza ne ngamba ono gaayi ekitegeeza kakati ye ategeera lulimi lumu lwokka kutta na kutta. Kakati wano wembuuliza comrades, mmwe kintu ki ekipya kye muyize? Kipya ki kye muyize ku gundi ku Nakyemalira ono? Kipya ki? What have you learned since the beginning of okuva ku Lwokusatu? Kipya ki kye muyize ku ono guy? Mumulabyeko kiki luli kye mwali mutamanyi? I want you to share in your comments nga nange bwe ndeeta. Personally, nja kutandika. Emu ku bintu bye njogedde ebimu ku bintu bye nsoose okumuyigako that right now Nakyemalira alabika takyalina solution eri bizibu bya Uganda. Omanyi waliwo be bayita benevolent dictator ne bayo n'abali ruthless. Benevolent be bano abakolayo kale nga Nakyemalira naye ng'alina obuntuntu bw'akolayo ku lw'obulungi bw'abantu, ku lw'obulungi bw'eggwanga. Naye ono guy takyalinamu yadde any benevolence, like the guy is out just ye kintu kimu kyamanyi kyokka is how do I ono muyimiriza atya nti buli atakkiriziganya naye, buli gwawulira nti si muntu we, buli gwalaba nga kwegamba yandimuwakanya yayagala kintu kimu, kumukomya. That is it. Because let me tell you, abaafuna omukisa ne musoma ku conflict resolution and management, otereeza otya osolvinga otya obusambattuko n'obugonjoola. Tukimanyi bulungi nti waliwo amakubo mangi omuntu g'asobola okuyitamu n'agamba nti okay, olw'ekizibu kino na kino kankole bwenti ne bwenti ndabe nga kiggwaawo. Naye ono mumulaba nti by 6 we baatandika okuteekawo embeera zigenda okuwera 11 ng'emirambo egigudde tobala. Nti ye right from the beginning atandikirawo nga ekyokkola amanyi kimu, kuggyawo bulamu. Nti ye bw'eba nsiri agittisa nnyondo, bwe guba musota nnyondo, kwegamba ye solution ayineemu kukuba manda. Era president leero ndowooza kwasinzidde n'okubuuza ekibuuzo nti bw'obanga mu kujja mu buyinza abantu bangi abaayiwa omusaayi abawera 500,000 era oyagala okugenda basinge nawo. I don't know oba mukitegedde bulungi. Musajja ono mu kujja abantu bangi balugulamu obulamu bangi nnyo. Basiru ne mu departure ye olabanga very many people. Kiva ku ki Nakyemalira okubeera nga tasobola kulowoozaayo ngeri yonna yakugonjoola buzibu bwe yeesangamu, wabula nga solution ayineemu yakuggyawo bulamu. Olowooza kiva ku ki? Lwaki yeeyisa bw'atyo? Lwaki tasobola kuyiiyayo magezi malala? Is it because tebakyalowooza bwe batuula tebasobola kugamba nti basobola okugamba that let us think of these other solutions that are life saving at the same time nga zisobola okugonjoola obuzibu?
other than shooting their way out of problems. Because I don't know. To, how many people have to die? Go game mazima. Bantu bameka. Now anyway, nekirala exposure evuddeyo eri Charlie ono mu nnaku zino ezisembyeyo kitulaze nti si yali in control totally. When you see the kind of people who have been holding guns, ojja kwesanga ayogera birala, tumwine ye tumwine naye ayogera bibye. Buli omu kyagala kyayogera. Kikulaga nti bano abasajja balina ebintu bye baagabana. Omu ndowooza atuuka n'agamba munne, bwe kituuka okukwatagana obutabanguko bundekere, bwe kinaatuuka okubba ssente kindekere. Buli omu ayina ndowooza kati ye. Nti Uganda bagitemaatemamu dda. These guys, everyone has his own cut and they do as they please. Tebikyaliko nti this is the right thing to do, this one is the person in charge. Kyobola ne commands ezijja. I witnessed this bwe twali Embaale. Bwe bamala oblockinga president emmotoka ye bagitomedde bagikiise, bamaze okukuba teargas nga tulowooza nti maybe ne teargas abaweddeko, there is no more things to do to us. Ne tuyimirira awo, these guys ne babeera nga tebakyatukuba teargas, wabula nga tulewo ffenna twebuuza, what next now that you've tried to knock the president down and all dead? Ki ekiddako? Twatuuka nga DPC, actually DPC sijja baawula nnyo, ndowooza regional police commander yatali ka click ka boss kaako, naye nga waliwo ye yajja atugoberera okuviira ddala 10. Gayi tuba tuli awo nga bamaze okuwummuza mu teargas eddakiika nga 5, ndowooza orders empya ne zijja. Ndowooza ku luno nga zaakutta, ne balyoka basumulula teargas bupya nga balinga abatannamukuba nako. And this just showed me one thing, nti bano bakyali amazima we bali kyeka tebakyalina kwegamba na chain of command ng'etegeerekeka. Buli omu ayogera bibye. Kyova olaba in some cases batuuka nga n'abasirikale be baatuwa babakubiramu kwagala kubatta. So that is how confused, that is how kwegamba ekintu kino engeri gye bayuliseemu bano babasajja tekikyabali mu ngalo zaabwe 5. Kintu kisaatulukuse, buli muntu asikaza wuwe. Buli muntu asikaza wuwe. As long as Ssaabayeekera ye asigaddeyo waggulu nga tebamusumbuye, bano buli omu akola by'ayagala. And right now one of the reasons lwaki abasajja bano bataddeko amaanyi mangi nnyo cause tugezezzaako nnyo okubajja omugaati mu kamwa, and many of them tebasobola na kukiroota, tebayagala na kikkiriza nti yeffe abagenda obbajja omugaati mu kamwa. Let me see, Edward Kabunga, you saying no matter what he will be overthrown. I agree with you. Slays, Love Bubu, you saying, but this is preparing us what awaits us 2021 after elections, but I know that time we shall be determined to have our victory. Myra Kasozi Kadunabi, you saying all dictators so far we have seen have lost a sense of human. That is why they end up murdering people. Yeah, kyekirowoozo kyo bw'ogambye. Yeah, ekyo tekyewuunyisa, and I think ne bano ly'ekkubo lye limu lye bakutte. Naye challenge eri emu mu ekyo kiri kimu nti Franklin Zara, invite me please. Challenge eri emu mu ekyo ekintu nti mu kugezaako okutta abantu bangi, sijja gamba basaalumanya, naye mulimu abantu abannumenya ennyo. Omwana w'emyaka 12, I mean nothing can ever justify such a murder. Teriyo kituukiriza kutemula kwa mwana oyo, tekiriyo, ekyo tekikkirizibwa. It's unacceptable. Tekyetaaga na kubaawo na kuwulirizibwa oba okitegeerekeka. So wadde bannakyemalira yadde ki, wandibaddewo layini, wandibaddewo we bakoma. Nusifa Nakato, where is Nusifa Nakato bannange? Omukyala oyo nsuubira gyali agezaako okuddamu maanyi. Gyali. Francis Deal, guys, is saying blackmail of national unity platform as a strategy is on the increase, and this is leading to the arrest of innocent people. Exactly. I for one, nyina ekitundu kye nabaddemu nga bakwata buli muntu gwe bamanyi nti wa national unity platform, nga babakonkona ne babasalako ne babatwala mu kkomera. Abalala ekyabaddewo mu bitundu ebimu bangambye babakubye n'amasasi. Ewandege yaabo waliwo abaana be bakonkonye ku makya
nga balowooza oba ani ogenda okuggulawo abakubye bukubi masasi. Saabatuuseewo okukakasiza ddala kirabako n'eyo ripooti ngifunye leero nga tuli ku headquarters. So kikulaga nti bano abasajja bamaliridde bo okukola kyonna ekisoboka okulaba nga batuyigga nga abayigga engabi mu nsiko oba nga abanoonya oba abatujju ekitali kituufu. Kubanga gwe weebuuze temuliimu muntu munnankyukakyuka gwe baalabye ng'akutte yadde effumu yadde akasaale yadde ejjambiya. N'abeekalakasa kale njagala tukkirize nti abadde bakuma ebipiira bannankyukakyuka. Naye kambuuze omuntu akumye ekipiira omuliro just ekkubo aggale ekkubo, engeri y'okumugonjoolamu oba ey'okumugumbululawo kumukuba masasi ku mutwe. Ekyo kye kyandibadde kikolebwa. Kiraga kyekyo nti bano abasajja mu byonna kiri nti bo solutions tebakyalina. We have to ensure that the elections are not rigged, because I'm sure we shall vote, and the issue of saying most Bobi Wine supporters are not voters is not right, because I'm a voter myself and I'm sure we are all voters. That is very true. Class monitor ogambye bambi we have an interaction program bonna tebasobola kuyita, especially those in Uganda, but keep following. We all need your comments. Okay. Kangezeeko okutabula oluzungu. Ensonga lwaki mbadde saagadde nnyo okukozesa luzungu, cause Facebook eno esensaringa nnyo ebigambo ebimu bye tukozesa. Ekigambo ng'ettemu mu luzungu, okutta, okufa. Social media ennaku zino by the way elimitinga progress ya videos bwe zityo. Censorship kati eri buli wamu, so kyovulaba ngenze nnyo mu Luganda. Kambi banyongezeeko okubannyonnyola, kyovulaba nkozesezza nnyo Oluganda kubanga ebigambo n'okwogera obwogezi covid oyo nti taliiyo kisobola kikwatisa message yo n'etatambula bulungi. So ate bweba mu lulimi computer ezitannaba kusobola kugira kusengejja esobola okuyitirawo awo, kyovulaba nga njogedde nnyo Oluganda. But anyway, tugende mu maaso. Aisha Ntanga you saying ebyabantu ababbye ebintu during demonstration mujjukire Museveni buno obukodyo bubwe. Yeah, let me tell you one of the obukodyo bano abasajja omu bwe bakozesezza. In some cases bennyini be batandiseewo n'omuliro n'obujagalalo. Some cases those guys started such things so that they can see who joins them, who jubilates the most. Era kibola tulina okuba smarter than even we've ever been, kubanga bano bakyali balina akabadi kali kamu nti bajja ne batwekwekamu ne batwerimbikamu ne bakola ensasa naye nga baagala kulaba ani asinga okusaakaanya, ani asinga okuzoganya. Kati bwe mumala okukola effujjo ogenda okulaba nga omusajja oyo yennyini gw'obadde ozoganya naye ogenda okulaba yakugirayo akato. Imagine that. Kati mwalabye ekyali omwone yabadde mu vesting emmundu agikutte ng'omuggo bw'ati ng'ayambadde sapatu. Kyali obwo omusanga nga muli mu bya struggle kuzoganya, oyinza n'omusuubira okubeera nga munyampi. Tosaana kisuubira, bw'omulaba osuubira y'omu ku ffe, naye walabye nga ate y'omu ku batemu. So these guys mwana sajja bano si bangu n'akatono, balina obukodyo bungi obw'ekiyeekera bwonna. Kati ssaawa zino ekyewuunyisa be beeyisa ng'abayeekera. Ffe abandi badde beeyisa ng'abayeekera kuba ffe abatali mu gavumenti, ffe abandi badde n'okutya, ffe abandi badde bamenya amateeka. Naye ate ekisinga okwewuunyisa nti byonna bye twandikoze be babikola. Kitegeeza ki? Batidde ne mu kutya ne balaga obumalirivu nti tebaagala kuta ntebe. Kati naffe ffe abalina okugamba nti bwe temukkiriza nti munaagita, ffe tugamba tugibagobamu, cause like it or not entebe eyo yaffe. It's our seat. It is the state house belongs to Uganda and Ugandans at large. It is ours and we have every right to recall whoever sits in it and doesn't do the work he's supposed to do. Whoever contravenes the responsibilities that come with that seat. Tuba tusobola okumugjayo. My dear, don't say that some cases they are the cause. Let me see. My dear, they are the cause. They are the cause of all the stealing and all the bad things. Very true. Njagadde okugamba gundi. Of course, saagala kurulinga out abantu abakozesa embeera y'akajagalalo okuyisaawo ebyabwe. I for one nali Kampala I was in the center ng'akavuyo ako katandika mu city one.
mulimu abaana be nalaba abayaaye ng'abamu basazeewo nabo kuyitira mu mbeera eyo nga baveeyo wansi ddala wansi awo mu kisenyi kubanga nali nyambuka awo Namirembe Road abaana abatera okubaawo awo nga beebase nga banuusa amafuta ssebo nga bazuukuse nabo nga beebeereramu abo nga bakuba obussimu era nga woolobera bw'ati akasimu bakalya mulimu cases bweziti ezo si nnyingi nnyo naye bwe twogera ku bino eby'amaanyi ebisinga byadde bikolebwa banyampi. Let me read this long comment. Nenge Suse Yasin Noha, you saying Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My brother, let me tell you something. Don't police officers, they are all orders, they get them from Salim Saleh, Mandemo, Hazi, and Museveni in Uganda. Seven doesn't want anybody to be known as powerful person. In Uganda, it is only him, the king of Uganda. That's why you see, that is why you see before there was in opposition, all those who are claiming opposition, they are just getting money from Museveni. Okay, I want to agree with you. Liam Prezo is saying that was an organized plan by the regime to test how the public will react if they arrest Kyagulanyi and what is yet to come. Saagala obeere prophet of doom. Abantu tebagenda kweyongera kufa. Ku luno tugenda kuba smarter. Nakyemalira obukodyo bwe bonna bonna is exposed now. Ekirungi ssaawa zino nakyemalira ali mu bbanga. Byonna byakola tumulaba. There is nothing kyagenda kukola kitu surprising, kitu shocking. Everything is kind of predictable. Buli kakodyo oba buli kkubo lyayitamu agenda kujja tumulaba. As we move forward, let me share with you some of the cases of how some people died. Some of the abantu bano abamu battiddwa mu ngeri ekanga. Mbabuulidde nti wetuukidde essaawa eno nga be basse bawera bali mu 100+. Bali mu 100+ abattiddwa ng'ate abalala bambi amannya gaabwe tegabadde compiled. Buli wamu, buli nsonda ya Uganda owulira ng'abantu bakola ki? Bakaaba. Kale ojja kwesanga nti kankuwa ekyokulabirako. E Masaka ekinoni wabaddewo omukyala ng'ali mufumbira afumba. Amasasi gye gamusanze ne gamuttirayo. Ekyengera wabaddewo omuvubuka atudde mu kakiyosiki ke. Amasasi mwe gamusanze. Omwana yabadde atambula ne mami we kavidiyo ako munnamawulire omwana gwe yagezezzaako okutaasa. Walabye essasi gye lyamusanze. Mbadde wano tubadde ku secretariat nga tuwayamu waliwo omukyala munna NRM Kakongoliro. Mutabani we y'omu ku baaluguzeemu obulamu. Waliwo abantu badde bafuluma amaduuka mu city center wansi awo nga batambula byabwe. Sasi ne gabalya mu mbuto mu mitwe abamu baafudde abamukama akyabasaasidde bakyali balamu akyababisseko akasubi bapooca na biwundu. Kitegeeza nti bano bagaayi babadde nga tebalina na training yonna mu nkuba yaabwe ey'amasasi wabula bo kuwandagaza buwandagaza. Kitegeerekeka. So banange abasajja bano bo bazze bamaliridde kutwala bulamu. Ekyokubiri, sajja bano balina akakodyo ke baakola. Abantu abamu be baali batta ng'emirambo ku kkubo bagibbako. Mangu nnyo nga bagirondawo bagiteeka kabangali nga bagitwala bagisuula mu ggwanika. Mangu nnyo. Ate kati obuzibu bwe ndabyewo obuyinza okuddirira nti olw'okuba bano abakola ku mortuary, ku morgues, boogera statistics boogera nti twakafuna emirambo 5, emirambo 3. Time yandituuka bano abasajja nga batta ne baziika abantu mu mass graves. But kiseera kiyinza otutuuka ne basima entaano ezo ennene ng'emirambo olugijja ku nguudo bagiddusiza mu ntaano ezo. Kubanga time olaba enzita gye battamu etaliiko kkomo mbi nnyo nti emirambo gijja tuuka gye bafundeko. Ate ekyokubiri bwe bagitwala mu ggwanika baba beerabisa. Gwe jjukira eggulire eryasooka erya Daily Monitor lyagamba bassa abantu 3. Kati gwe mbuulira omuwendo gubuuka gutya okuva ku nnamba 3 ne gutuuka ku bantu omuwendo gw'abantu 100. Agamawulire gaba gawaawaaza. Ekisinga okweraliikiriza nti ne media yonna waliwo blackout. Teri bakyogerako. Abantu 50 sofa abaakamanyibwako boogerwanga statistic. Ti bantu 5 baafudde balinga bagamba oba nseenene oba byennyanja kwega just owulira abantu 5 it's so normal. Kyobala n'abasajja banormalizinze nnyo ekintu ky'okutwala obulamu. It has become the norm of the day. Ekintu ekikyamu ennyo.
something that is extremely wrong. Life should never be subjected to arithmetic. Life is life. All lives are equal. The amount of time, the number of times my heart beats is the same number n'ogwoyo nakyemalira ali mu buyinza. Gwe muwendo gwe gumu omutima gwe nagwo gwe emirundi gye gukuba. So I mean, these guys should style up. We are all humans and we are all equal before, like, not even before anything else. Life is life. My life is as same as the same as eya mukyala Pamkawa. Our lives are the same. So wetugamba mbu at least 10 dead, kambuze 10 bo badde bayina kufa. What justifies them being abafu? Tewali. So tulekerawo bannamawulire bano oba media houses zirekerawo okuminimizing ensonga eno. So many people died and that is a serious thing. Era bwe tunaba tetukirekeddawo kiminimizinga ejjafuuka couch, ejjafuuka norm, ekintu ekibeera ekikyamu. Kitegeerekeka. Obulamu tebuteekebwanga mu kibalo. Obulamu we bugenda buba bugenze ebaloosi nnene, kiba kibi nnyo ng'era kikwasa n'ennaku. Kati ate waliwo some cases malwaliro kubanga Isinjiro nayo gwabaddeyo gwayase. I've received calls from Isinjiro nayo eri abalumiziddwa. Kakati obulabe we bujjidde. Abasawo nabo tebeefiirayo ku bantu bano. Kubanga abantu abalumiziddwa bangi nnyo, bali mu 10. Mu 10 actually sijja gamba 10. Bali mu 10 na 10 by'Abannayuganda abalumiziddwa. Baddusiddwa mu malwaliro. E Masaka tubadde ne cases 8, emu ne 2 ne zibeera transferred, emu ereeteddwa Mulago w'e Kampala, 6 ne gusigalayo. Ne mubaddemu omwana essasi gwe liremeddemu okumala ennaku 3, bamukuba lwa 3 era lwa 6. Atandise ovunda. Waddewo n'abadampa olugambo nti abakulu badde bagambye abo tetubapapira kubanga eggulo nalabyeko n'omutwe mawina gugamba abo bonna abaakoseddwa mu bwegugungo gavumenti egenda bajjanjabira bwerere. N'ogamba abatali ntimata gabagize nti oba musisi oba ki ndowooza be batafa tunaabejjanjabira. Imagine that. So embeera ekyali ya buzibu nnyo, ya bunkenke. Era wano we neebaliza bannange buli ssekinnoomu avuddeyo n'obaako ky'okoze okulaba ng'oyimirira n'abaana baffe abalwadde. Kino nja kwogera mazima, saawa zino secretariat tetuyinza gitunuulira mu nsonga zino lwa nsonga emu. Akasente tekaliiwo. Money power naye yennyini ekendedde kuba katuli ku campaign trail. Obwongo bwonna buli tutambuza tutya obubaka, tutambuza tutya message. We neebaliza buli muntu ateekinze initiative, n'obaako family gy'oyimirira nayo, n'obaako abaana abalumiziddwa. E Masaka eri abaana 6 omu. Omanyi bannange abantu abamu abakyali mu kyalo tebannategeera buzibu buli mu kukwata kakebe kati ya gaasi. Omuvubuka adde agezaako kakwata kati ekibatu kyonna kyawedde. Waliwo omuwala yakubiddwa ekigundi ka grenade kakabaamu tiya gaasi. Ke kaamukubye ekisambi n'ayisibwa bubi. Abali mu masasi. Mwebale nnyo mwenna abagezezzaako tuteeka initiative. Waliwo bambi abantuukiridde, oli n'akuweereza emitwalo 2, omulala n'akuweereza 5 n'agamba genda mu ddwaliro. Bambi mwebale nnyo. I take this opportunity to thank everyone who has chosen to stand in solidarity with these people who are hurt, with these families that have lost loved ones. Neebaza abaana. Waliwo group bambi omwana oyo katolubwamu we Kasjansi gwe basse abadde member one of the groups that I lead. Bambi neebaza abaana abasobodde okutambula ne mugenda ne muziikirako Kato kubanga Kato ye yasigadde waswa Kato gwe basse waswa akyali mulamu. Mwebale nnyo. Thank you comrades abaweereza akasente nga temutumanyi natumanya ne mutwesiga n'otambuuza nakumbuuza nti sente zaffe ozitaddewa. Bannange ekintu ekyo kya muwendo nnyo kye mukola. Ate mbabuulira nti singa tewabaddewo this solidarity n'okubeera obumu, maybe struggle teyandituuse wano. If each one wasn't like nga tewali kwewa mukono kwesikako, twandibadde tusigala mu bbanga. Abasuze mu vigils, abasuze mu nnyimbe, waliwo saa zino ttiimu eri mu ddwaliro nkimanyi, waliwo abali Masaka. Bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Their comrades abagenze Mulago okulanga mwongera identifying cases z'abaana abo. Bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mwebeereramu. N'ekirala bannaye kyensaba,
waliwo wekituuka amazima ekintu kyongera okukaluba. I for one drives kikuzitoweredde every time nga buli lwolabikako ku mpewo ng'ekikuleeta kateekekoko kaseppeewo nga ekituleeta kyakusaba ssente. Tebannange ssente za kino ssente za kiri, naye waliwo bano ekituuka nga tekyewalika kati nkambawo ekyokulabirako. Kanjogere ku keesi gye ntegeera obulungi which is in Masaka. Abaana abo babadde 7. I understand ndowooza waliwo Facebook page emu ndowooza yeriko mwami Lumbuye, abaana bo babasondeddeyo ndowooza yadde miliyoni emu. Naye kwabaddeko keesi emu yokka nga yeetaaga ambulance egijja e Masaka egikuba e Kampala. Okonza omwana oyo yabadde ali na critical condition. Saategedde bulungi sasi we baali mukubye naye ng'ali yabadde tasyassa bulungi nga amalugwe it is suspected gagenze mu fluids era mukubye mu mugongo eyo. Kisanga nti just obolako obukozi bayinza okwetaaga miliyoni nga 3 abantu bonna 8. I'm sorry about the network, basigale nga bakyali mu ddwaliro. Naye amazima abazadde b'abaana abo it's unfortunate tebalina access ku social media abasinga kubanga baana ba mu byalo. Abalala abaana abamu bali eyo tebaliiko na bantu baabwe. Mwana baamulese tutte butwazi ne bamudampinga mu ddwaliro. Terya muliko. Kati this is where bamanyi bonna bali mu struggle. How do we deal with such a keeko ekitali kyangu nnyo which footing those bills is not easy. Tumala mu seefuse bail kati mwalabye abaana bano be baakwata okuva ku secretariat nga buli mwana yaviirayo emitwalo 42. Imagine that. 42 abaana baali mu 40. Twagenda okubalira nga miliyoni 3 ezabajja mu kkomera kyokka mukiraba. Kati bwe bamaze kiringa ekyo ekitamala bongeddeyo abalina ebisago. I mean, are we going to be in this thing of banange sente all the time? Simanyi, I don't know how we're going to do this. I don't know how best we can help our comrades naye nga si kyangu. Era wano wensabira whoever asobola okuyitako mu malwaliro ddala amanene yitayo. Tuyinayo abaana baffe bangi nnyo. At least netulina tetulina kye tubatwalidde but showing that we understand what they are going through, showing that solidarity, showing that we are this family. Ffenna tulumizibwa some little time n'oyitayo mu ddwaliro n'obone baguliddeyo kiro ya sukaali era kale kinaaba kalekaleko other than just abaana abo obaleka obulesi bavundire. Munansonyiwa network. I don't know why the network is not so good. Can we mobilize mobile medical? Some of the solutions baneze twagala si nnyangu nnyo. Sorry about the network. I hope now it is better. I know some of the solutions we are proposing, for example, a mobile medical unit, banange ebintu ebiri so expensive. Just hiring an ambulance. I mean, mukibuuzeeko ojja kwesanga ambulance ogihiring olunaku lumu eyagala emitwalo 5 olunaku lumu. Kati gwe njagala otunulire campaign trail ya nnaku 50 ogenda okumaliriza nga mulowooza ezo ssente mmeka. That would cost a lot of money. All in all, bino bintu bye tulimu byasituka tutambule. We tusobodde okuwalulako bannaffe tubawaluleko naye tubafeeko nnyo tubabeererewo. At least physically let us try to support the families like aziri mu ddwaliro abo abantu bano tube nga tubalambula tulagewo enjawulo ku bayeekera bali abava mu nsiko to show that solidarity. Naye nga nsigala mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala oli nakubira esimu naga Moshi gendako mu ddwaliro Moshi kola bwoti. That thing is awesome and
kizaamu nnyo amaanyi okulaba nga tubaako we tweyongera. Another thing maybe I would want us to talk about is Museveni ayinayo clique y'abantu gy'atonzeewo. Yeah, there are MPs that have ambulance, they can be helpful. Oh, Lukwago Felix, let me tell you, saagala nakuddamu ebyo kambabulire mu one thing I've realized about Uganda is ekintu ky'otasobola kukola kyesonyiwe oba kale tokyogerako, tokituma mulala kwegamba tobaako muntu gw'ogira, tobaako muntu oba kinyonyole ntya, tobaako muntu gw'otuma nti gwe gende okikole. Njagala ekirungi mwenna mubaddeko ku live president ng'akola campaigns. I want you to mwogere amazima okuva president lwe yasimbula n'ayambuka mu north. Mbuuliraayo prominent politician eyava mu central eno n'atambula naye ng'ogyeko honorable zaake. Mbuuliraayo zonna campaign oba ekintu ekyo ekinene president kyonna nga bw'akikubye nga kyonna bw'akitambuzza. President ekintu ekyo akipushinze ye n'aba foot soldiers. Eyo ye struggle eyannamaddala. Struggle eno gye tulimu teriimu nnyo ba politicians, si mu bubi, naye nnyinza okugamba bayinza okuba bwe twali tusimbula tebaakitegeera ki kye tuliko. Amaanyi g'abantu tebaagategeera, maybe baagategeerera ku level ya kalulu, tebaagategeerera ku level ya kwebeereramu ku level zonna. First of all, mu struggle security wise kitegeeza ffe abalina okuba security y'abannaffe, ffe abalina okuba abasawo b'abannaffe, ffe abalina okuba ba advisor b'abannaffe. Kyova olaba oli ne bw'asobeza mu struggle ne bw'akoleramu ensobi mwe nnyini ffe abalina okubeera basengaabe ne tumubuulirira omuntu oyo n'atereerera omwo. Oba ntegeerekeka bulungi nti we are everything, like we are self-contained, we are our everything. Tetulina gye tugenda kuddukira, yeffe abalina okwebeereramu in all events, ebirungi n'ebibi, ebizibu n'ekwegamba byonna. Waliwo abampadde examples z'abannabyabufuzi abaagundi. Kyengezaako saagala nkirweko nnyo, naye kyengezaako okulaga nti kino ekintu it's more pro people bano ddala ffe abatalina nnyo ababadde batamanyikiddwa. We are the people driving this and we are the people abagenda okukiggusa, era effe abagenda okuwangula ekintu kino. Ge maanyi g'abantu. Bannabyabufuzi balina roole yaabwe gye bazannye, naye bino ebisinga ffe abagenda okwekwatiramu. Katugende maaso. Let me not stick so much on that. And this caution goes to the foot soldiers. Banange mbeegayiridde. Yesterday I hinted on some of these things. Naye kambiddemu ekirungi nti abasinga bayinza okuba tebalaba, naye abamu at least abamu ku mmwe abalaba muyina engeri gye mwogeramu nabo. Abaana mubabuulirire beewala okukwata kanisita za tear gas okuziddiza abasirikale. Bannange abaana mubabuulirire tebakemebwa. Kanisita ya tear gas eyo bw'ejja nga tennabaluka n'ogibbamira ogikwate, edda kyangu nnyo nga waakagiteeka bw'oti mu ngalo n'ekubalukiramu. Ate bw'ebaluka omukono togenda gusigaza. The most we can do tusamba nsambe neddayo, naye tokemebwa kugikwasangala. Abaana mubabuulirire balekerawo okukwata tear gas canisters. Let them stop using your plain hands to hold those tear gas canisters. Zigenda bamalako engalo baana mmwe. Zigenda bamalako engalo. Stop handling those tear gas canisters. Nkiddamu tuweza cases omusanvu right now ng'abaana tebalina bibatu. Oba bulijjo tebawuliriza. Twakyogera nga president lwe yali ava ku Bulange, waliwo omwana gwe kyatuukako. Sa ne lwaleero omwana we bambi akyali mu kasiti, engalo tezinnawona. Kati yeno yafuna omukisa, kwavaako ndowooza lumu essatu zikyaliko, ku zino kwavaako lumu. Naye abaana bannange balekerawo okukwata those canisters. Those canisters are deadly, zijja kuggyako omukono. Saawa zino keesi emu eri Masaka, endowooza endala ziri Mulagaawo. Naye ng'ebibatu tekusigadde. Abaana balekeraawo. Please stop handling tear gas canisters with your hands. Please stop.
Ekyokubiri, mulekeraawo okutambuza audios eziri tribalistic ezikuba kwegamba ennono zaffe. President leero akizzeemu ogutali gumu egitali ebiri. We are not tribalistic. We are not tribalistic. We are not tribalistic. President aba akizzeemu oba emirundi emeka? Akizzeemu emirundi ogutali gumu egitali ebiri. Tetuli tribalistic. Then gwe n'ogenda mu ssimu yo n'orecordinga Muteme Bagundi. Of course ebimu ba NRM be babigira naye naffe ate ne tukola ensobi ne tubiforwardinga cause I for one in my WhatsApp oba oli awo nga ki audio kizze n'okiwuliriza nga wenna owulira nga kijula nakusesemya nga tekirina kye kitunyonnyolako nga ffe aba National Unity Platform. That is not who we are. We stand by our 6 core values. Esookera ddala nga yeya discipline, eyokubiri yeya reliability, eyokusatu yeya integrity, eyokuna yeya fidelity, wambuuse inclusiveness, nwabaawo neya fidelity, nwabaawo neya service. Those are the 6. Tetugwa mu butego bw'abo basajja. Those guys already bakola messages ezo tribalistic ate bwe tumanye tuziforwardinga mu groups zaffe n'owulira nga bikunyiiza n'ogaba nange ffe abatakula kubanga let me tell you guys struggle tugimazeemu emyaka 3 tubuzeewo just 50 days okutuuka we tukicrowningira okutuuka ku 14 nga olwokuna January. Saawa zino ezo ensobi zandibadde tetukyazikola. So guys, let us be smarter. Let us avoid falling into the trap of NRM propaganda. Let us try as much as possible to avoid that trap. Tugezeeko nnyo. Thank you so much. So naturally engeri endala y'okubeera smart panaganeko principal waffe. Ina omukisa nti principal waffe every time teriyo nsonga gy'abuusa maaso. Buli nsonga ebaawo agyogerako. Lwaki amulowooza agyogerako? Mulowooza ayagala nnyo okubeera ku kamera buli ssaawa oba n'abeera mu kasana nga kamukalakata. Leero mumulabye akamazeemu essaawa ennungi almost 3 kalimu akasana ako. Naye ng'ekimubeezaamu kiki? To offer guidance, to offer counsel to us atulage that this is the way we are going to handle such and such an issue. The president comes in n'atuwabula n'atulungamya n'atulaga. Oba abatannamaliriza nakumaliriza ng'omwana owulira ebintu ate ye akola opposite. Bannange kati president byonna byayogedde abadde amala biseera. President abadde amala biseera naye ng'obuzibu bwe buva buli ki tetubeera smart enough okumuwuliriza n'okumuyigirako n'okumu-emulatinga. President kyatakola gwe lwaki okikola? Ekyo kiba kiraga indiscipline. President waba taliisa gwe lwaki oliisa? President waba tawemula gwe lwaki owemula? Kozi buli lwokola ekikyamu owa bali abatuvuganya bali abatugira bali abatuvuganya obawo omukisa to use the exact words that you're using. Kwegamba I don't even want to say. You give them the artillery to use against us. So guys, let us be smarter. Ekirala abamu mugamba street cameras tezikola, which might be correct, but at the same time tuleme kumanya nti zikola nga tutegeerera ku gwe ng'ogudde mu buzibu. Be smart. Be so smart. Don't accept to be used as an example, especially kati kankugereze. Lwaki tukitegeera nti kamera zikola nga zitandikidde ku gwe okukwata? Weewale ebikola ebigenda okuteeka mu mbeera egenda kwegamba nga eri self-incriminating. Weewale. Okwebeereramu kitegeeza n'okwewala ekkomera. President atugamba nnyo. Saagala babasibe. Kubanga buli lwe bakusiba sookera ddala obeera traumatized. Kamera yo ebeera traumatized. Olumu kale ovaayo ogubye. Naye still ssente ezo zoonooneka. Kati njogedde nti abaana 46 baali be baasiba nga balumbye secretariat baaviirayo $3,000,000. Sasa zino tubadde twogera ku mobile unit ejjanjaba abalwadde. I want you to imagine $1,300,000 tusonda ambulance. Ezo ssente zaali almost zigula ambulance. Sigamba nti abaana abo baayagala obbakwata kubanga kwolwo circumstances zonna zaali
kakyali kizibu okwewala ekkomera naye w'osoboledde odyewalira please lyewale lyewalire ddala please. Let us be smart. Let me read some of your comments. He's saying, Bana Kazibe Bashir Yadawa. I don't know. He didn't mention Mpuga, but he knows what is going on. Yeah, Mpuga was released. Mpuga bam releasing banamaya njabo na bebakwata be masakaba politicians baba releasing. And abana boba sigara ya bam Idris Chwanuka, it is my brother, but there are some people who have just joined because of the trend campaign. Okay. Abaka joining nabo. I know they don't give themselves to digest and kwebere. Let me just share for let me see. Yusuf Muhammad said, God never created you to dislike you, or remain poor, but try so many times before he bless you. Let me see. Hey, I'm here to solve. Hey, Yusuf Muhammad, what are you trying to promote here? Anyway, Mr. Update waffe kaleno Mr. Update waffe batuzanya akazanyo mujjukire bano abasajja balina ekintu kye baakola. Principal bw'avaayo ffenna cameras kwe zaali bw'avaayo bw'ati mu kkomera principal tujaganya tuli mu celebration ku 12:30 mwami Seggirinya ne bamutwala mu kkooti nga talina na muntu amweyimirira talina yadde lawyer, and he was remanded I think until next week. That is when he's coming back to court. Si yekka ne n'abalala be bamukwata nabo mukitegeera be bamukwata nabo, all those guys are remanded in prison. This guy is playing all sorts of games. I mean, and one of the crime is charged with is inciting violence. I mean, you guys, mulimu lw'otuuka n'owulira nga n'omutwe gukuluma olowooza how these guys are operating, and it all points one thing: they're scared, they're in fear. Teri kyakukola. But one thing we have to do is to be smarter and tusigale nga twogera nga tukozesa social media accounts zaffe nga tukyogerako nga tudimandinga eddembe lyabwe. Mukyala Nabira gyali mu kkomera, Seggirinya gyali, n'abantu bangi nnyo, nkumu na nkumu bangi nnyo abaliyo bali mu nkumi na nkumi. So tubasabire era tubeere nga tupusharinga dictator ono okubeera ng'abata. Kakati campaign zigenda ku resuminga on Monday. President atandikira Kyenjojo, that is Kyenjojo is Mutoro. Abatoro Pamkawa, President atandikidde wammwe. Mwesiimye nnyo President abagenda basalaka ajja atambuze okubaka. Bannange simanyi kinaabeereeyo. Mwabakwata mpola simanyi. Temukeerewa era mu Pamkawa abantu beeyo bagambe President engeri gy'ajja ku Monday bagamba ajja nkya oba batugamba bo bakwata mpola ebyayo bayinza okugenda otutuuka nga President yeeyengeddeyo n'adda nga yayingidde edda Bunyoro. So bagambe bajje nkya President abasaleko bajje bawulirize obubaka obugenda okuva gy'ali bangi. When we went to Kyenjojo ng'ekyoto ground initiative twatambula districts zaawo nnyingi nnyo naye nga bwe mumala obbaliiramu waadi ne mubawa ebikozesebwa nga bakugamba banaye mutuleetera ddi ku President, we want to see the President, we want to listen to him, we want to hear what he has in store for us as people of Kyenjojo, Kiregegwa, Fort Poto, Kabarore, all those districts want to see the President. So just get ready. The President is coming and is bringing the good message to you. Naye kintu kimu kooti bwe yabadde eta President yagambye mbu simanyi agezeeko okugoberera amateeka agafuga ssenyiga agateekebwa akakiiko k'ebyokulonda. These guys omanyi tebatutegera, like I said. Bo balowooza nti abantu okujja ewa President it's because he calls them. Bo tebamanyi kisa Katonda kye yateeka ku President nti abantu bajja bokka automatically ye teyeetaaga na kubayita. So mu byonna abantu bano simanyi ne tusuubira okuzoganyizibwa. So let us also go ready okuzoganya. Kati njagala ndaba Omutoro bw'azoganya.
njagala kulaba kubanga twabaddeko mu north abasajja nali twalirira nga tulya tear gas bwe tutambula ngaliwo omuvubuka yeesize ebyeru kavidiyo ako nakasharinga ku personal Facebook account yange ng'omuvubuka agamba I love tear gas. Tear gas is a good gas. In fact, tear gas is my friend. I want to eat tear gas. Oh, tear gas, thank you. I no longer fear nga gaya alya tear gas atambula ffe gye tufeesiza nga ye takyafeesa kaakati njagala ndabe pamukaawo abantu bo bagenda bagenda kukola batya gundi how are they going to handle the tear gas and so forth because these guys have made it a habit kati olaba these guys batukubye tear gas ever since the campaigns began up to when they came to a moment when they can no longer tear gas us. Actually that is why they chose okuresortinga ku violence esinga okubanga batuuse okulaba nga tear gas tumugonza tumulyanga mmere nga takyatusobola kati bakirinyisize omutendera kwe kuleeta ebyasi naye mu byonna byonna twebereremu abantu b'ekinjjo tubagumya ne tubasaba mwebereremu mulinde president ajja ab'e Masaka tetwafunye mukisa bannange natuuse n'empulyangana kampenya n'omusujja gunnuma kubanga netwesunga president cause ku Lwokuna twali twetegesse okumenya records za districts zonna twali twagala tuŋŋwanye bannayuganda kakadde kalamba mu Masaka nga president ne bw'atugamba nti tuva wano nga tugenda wano nga kyakoba kye tukola. That is what we had intended. We had mobilized, we had prepared, nga akasente tukataddemu tutegese nga ffenna tuwulira akamwenyumwenyu katutta busi naye batugambye the program is going to be harmonized and the president bigenda kuba harmonized ebintu bijja kutegeera naye nga mu byonna katulinde president agenda kujja tulabe ate tukwasaganya mu these other regions otherwise let us keep supporting the struggle tusigale nga especially the message encouraging messages zibeewo nga nnyingi nnyo abaana okubabeereramu n'okubabuulirira. What is the health status of the president's security personnel? Most of the president's security personnel bali bulungi nnyo. Let me see. Bonna bali bulungi bannange. President mulamu teke mumulabye first lady first family eri gundi kwegamba mu kaseera kano twandibadde tuli basanyufu nnyo singa kawenke nono nakyebalira teyakubye baana masasi singa kati essanyu tuyina lingi nnyo njagala mukiteeberezeemu ku momentum gye twali kubanga amaanyi twasemba galabako mu bungi bwago e Busia Bugiri naye gwe teeberezamu singa amaanyi ge twajja e Bugiri ne tugayingiza mu Luuka ne tugakuba e Masaka bandigeze otuuka olwaleero mbabuulira singa ono omusajja yadduka dda mu Uganda singa yadduka dda singa kati ng'okimanyi nti president takyetaaga na kutambula kubanga kyenalabyeko ennaku entono ze nabadde campaign trail nakkiriza ng'abasajja bagonze. Mr. Mosh, my request, I tell Mr. President to tell people after rally they should not follow him okwewonya tear gas. Bint Salim nedda network wefuge bannange. What is the health status? Abantu president gwerinda singa obadde wano mu Uganda, I don't know wherever you are. Waliwo omuntu eyazibye amaaso and for now nedda gundi bane mwe balesabira Ashraf amaaso leero tubadde naye ku secretariat gaawonye abasajja bakwata Ashraf yali ambadde mask bulungi ne helmet nga yeebisse abasajja ne bamubikkula bwe bati bakwata pepper spray ne bagimufuuyira muno ne mu kamwa njagala oteeberezeemu nga pepper spray mu mumiro guno obanga gwe bataddeyo eryanda eriri red hot ne balikusuulamu mu mumiro. That is what happened to him. Munnamasaka Bekamani nkulamusizaako. So mu byonna these guys are just batemu bo bamaliridde naye nga mu byonna Eddie Mutwe ali bulungi nnyo abadde mumulabye ababadde mu kusaba ng'akuuma president abaddewo bulungi tiimu ya president yonna eri fine mulimu of course abalina ebukosefu abaakululwa abaakubwa kubanga emiggo gyasukka nnyo n'aba media bennyini mulimu abakyali abasibe mulimu abaakubwa naye bonna twongere obbasabira Mukama ajja tuyambako. Museveni knew he had to do something slow but his momentum. That is very true. Era singa teyatwekiika bunze bannaayi ndoza singa tuli ntebe mu ntebe bano abasajja bandidduse n'abasajja baali batuuse we beenyagira nga everything is working in our favor and we know it's not too late. God is going to give us strength
tuddemu tusituke bupya ekintu tukikube ne Mungu afatabaali. All in all tetugenda kulemererwa, tetugenda kulekeraawo pushinga. Let us keep pushing. Ekintu kisoboka, tusobolera ddala okuwangula ekintu kino. Bosco tugenda mutwala. Anyway, yesterday nabadde mbasabyeko gundi. Ekinsabisa abantu bano, like sibasaba kyebajje gye ndi, naye eggulo nabadde njogerako nammwe nasabye those who can connect with people. Mumanyi kyangu okutuma, naye nange leero kambatume. Munoonye abantu ku byalo byammwe, mubakubira amasimu, mubabuulire beebeereremu, bakuume akalulu ka pulezidenti. Bakuume akalulu ka pulezidenti. Kino si kyansonyi, waliwo constituencies nnyingi nga people power we tutalina ba candidates. Kubanga mujjukire tulina constituencies ziri 3, 5, looza mu 3 around there. That's the number of constituencies we have. 353. Twali tutufunye, that is ndoza ba directly elected nga totaddeeko women MPs. Twali tufunye ba contenders, abantu ba people power bali beetegese okwesimbawo baali mu 420. Naye olw'obufunda bwa ssente ne tulemererwa banominatinga, ne tunominatingako haafu yaabwe, ndowooza 212 oba 220. Kitegeeza half of the constituencies tetulinayo ba directly elected MPs. Kitegeeza ki nti akalulu keeyo kagenda kuumibwa ggwe nange. So yonna gy'oli mu diaspora, yonna gy'oli mu Uganda ku ground, Kule Nakyewa agenda okukuuma akalulu ka pulezidenti. Weekuume Nakyewa oyo, weetume wekka, ogende okikole, you assign yourself. Kubanga kati wekituuse banayi tubulayo just kubala akalulu kaffe, obuwagizi tubulina n'obuwanguzi tubulina, naye kati twetaaga abagenda okukakuuma n'okubeerawo okukagoberera. Gwe atandikirwako nga tonnantuma, nammwe mubadde uli mututuma, mugende mwokya amafuta gundi, mugende mwokya ekizimbe, mubadde mututuma, kati nange kambatumeko, mugende ole nammwe ebyokuuma akalulu, nange kambatumeko. Luli mubadde mutuma ffe, nange kati essaawa katubatumeko. Abeewaffe ekyengera mwe bali mu class, and I'm proud. Okay, that is very good. I'm here. Let God bless Bobby Wine. We are praying for him. Exactly. Tulina abaana mu byalo. Naye NRM started threatening them and summoning them. That is the story everywhere. E Masaka bakutta abaana bangi nga bajja babakonkona bukonko. It's the story everywhere, and it is going to be part of our story until we win, until we overthrow the dictator. Intimidations tezigenda kukoma, persecutions tezigenda kukoma. They are not stopping. Aisha Muti, you saying banange ku Mr. Update, Honorable Nabila Nagaye, ensonga zaabwe bambi mubalowoozeeko na bannange nga tuboogeddeko. Ate kyenjagala, okay, kino saagala kusoundinga nga atafaayo, naye nga tetunaba kujanjawaza abantu okubanga kambabuulira abo abantu balina coverage, balina ensi ebategeera. Ne tulina abaana abasukka mu 500 abali mu makomera, abaana abasukka 100,000 ng'ensi teri bamanya, naye nga ate nabo contribution yaabwe ezitowanga ey'omulala yenna, ezitowanga ey'omulala byonna. So let us, omanyi nze nnyina ekizibu, buli we tujanjawaza ennyo abamu tulabikanga abalaga nti abalala tebalina nnyo mugaso mu struggle, which is not fair. Bonna tubawe equal platform. I know mu nsi muno Katonda yakola engalo zino tezenkanankana, naye ate naffe let us not overstress that. Kitegeerekeka. Mosh, so pleased today I received a voice clip from a friend requesting to vote for Kyagulanyi, which is a symbol, vote for color and how to be dressed, as well as emphasizing vote protection and accept bribes. And not to accept bribes. Most important is to share a message, please. Pleased so much. Live watching from Chankwanzi district. Thank you so much. Betty Mugalu from Mr. Ble. Bannange. Okay, bajja kubata. Naye gamba, let us
Free all people power comrades. But now, I've told you, we have over 500 Ugandans who are arrested over Mukasera Kanwebakwatidde nabo. Nenabo, let us always try to put their plight waggulu, because let me tell you, without these foot soldiers abo more abo bwe baba tetubalina bannange bano abalala bonna tebakola makulu. I'm telling you, those guys were foot soldiers abo abatalina we beesimbye, abatalina kye baagala byonna, they play a huge role nene nnyo nnyo, nti olumu ne bannabyabufuzi oba abantu abalina political office tebasobola kukola mulimu baana abo gwe bakola. So let us request that all of them, but we need all of them out. We need all of them out. All of them need to be free, because nabo family zaabwe zibasubwa mu struggle, tubasubwa, balina kinene nnyo kye bongerako ate nga nabo tebalina musango, nabo balangibwa bwemage. We need them all to be free, and by God's grace we pray that our prayer Mukama atuyamba n'agiddamu ne bateebwa, because all of them yatuwa emmotoka n'abasawo. Is it true? Nze abadde bino si byakwerabisa oba byakuwaya mbuwaya, nze abadde ku gundi, abadde ku convoy, kubanga navaayo ku Monday. Kutuuka kuvaayo ku Monday twali tetuyina ambulance. Nedda, we didn't have an ambulance, though we had first aid kits with us and stuff like that, but we didn't have an ambulance. Era tewaaliwo mmotoka ng'etuweereddwa munnabyabufuzi yenna nti ye beetambulira campaign trail, teyaliiwo. Nedda, ekyo si kituufu. I've had very good audio and campaign adverts. I know president, such as a papa posters in Chankwa's few. Drive your president is in high gear. Mwesonge president is coming. Konera bide nakuzomezi zaje Chankwanzi nensuubira wanaaba ava mu Tora Bunyoro ajja basalaako nammwe mujja muwuliramu. True, we need all our comrades out. Yeah, we need everyone out. So thank you so much mwena ababeereddemu abaana mu struggle. Mwebale nnyo mwenna abatakoowa, mwebale nnyo mwenna abasigadde nga kwegamba nga mu kusomoozebwa konna you've remained standing despite the challenges. It's not an easy task, but it's not an easy task to overthrow the dictator, but the more we work together, the easier and the faster we shall kick this guy out. Singa tuba twongeddemu amaanyi, Museveni tusobola omutwala nga n'okulonda tekunnatuuka. But it will depend on our dedication, on our seriousness, and on how hard we push to see that the dictator comes out. Nyongera obbakubiriza bannange asobola obadde toli mu diaspora ng'oli ku ground ng'osobola okuyitako mu ddwaliro. Bannange amalwaliro gajjudde abaana baffe, amasasi buli wamu gabaddeyo nga mangi. Tuyiteyo abaagala okeerako emulago. Tomorrow I'll have time, nsuubira ofunayo kadde tuyiteko mu referrals, main Uganda National Referral Hospital emulago, tulabe ku baana baffe tubalambuleko, tusobole tugabaneko n'akatono ke tunaba tugabanye nabo. Kyonna ekinaaba kisobose tulabe nga tubazzaamu amaanyi n'okusingira ddala okulaga nti tufaayo. You know, that is what nga tonnaba nabba wa ssente, tonnaba nabba gamba ki oba ki. Standing in solidarity kikulu nnyo kisinga ssente. Kiraga nti mulina omutima ogw'obuntu, kiraga that you love people, kiraga nti you care, kiraga nti you true, era n'ebigambo bye mwogera mubitegeeza, because people power we a family. Ne mu butakkaanya bonna olumu bwe tuba nabo oba mu mpisa mbi sigala tuli family, tulwanira muli munda. So whoever can pass by, please do so. Pass by and help. Abayambako ku baana abo bane mbeebaza. Thank you so much. Temukoowa. Fena tetukoowa, sijaga temukoowa. Fena tetukoowa. Let us keep pushing this together. We shall achieve and we shall overcome. By God's grace, buli kimu kijja kusoboka. Banywanyi, I've shared what I could for today. Maybe by God's grace we meet tomorrow. As we continue, Echotera, they have released some chirungi nnyo. As we continue pushing for the freedom of everyone that is incarcerated, let us keep demanding for their freedom. Abaana bonna tubasabire. Ku Mande bangi bagenda kuleetebwa mu kkooti, kino nkisuubira. Tubeeyo beeyimirira, tufune ebbaluwa zeeroseezo, tufune photocopy za ndagamuntu zaffe, tubeere nga tuli ready okweyimirira bannaffe, tubayambe bannaye, tubabeereremu, baleme kusindikibwa mu mbuzi ekogge. Komera kuba Soma taliiwo naye yandibali komera.
komera ate nga tolina musango nti oba obbye enkoko oba okoze eki. I'm telling you, komera terinyuma. Komera is a trauma itself, but that is a price we have to pay if you are to win, or if we are to get past this dictator. Ebisigadde warrior. Wow, thank you so much. I'm going to check ndabe tweyanziza nnyo tweyanzeege, and I pray byonna byonna bigenda bulungi. Mukama abakuume. Family mwenna mbatumirako mwebale. Class monitor kwoli. Subira mwenna the entire team is here. Stay tuned. Next problem loading with Bruce. Chakaminyo Ivan Bruce is coming in next, and be ready to watch, and also okwongera okuyiga n'okusharinga ebirowoozo. For advice you can inbox, oba musobola inbox ekyoto oba that number in case you want to advise. Osobola okuwabula kubanga sijja wano nga malayika, either I'm human. Kimanyi mwosanga waliwo byenjogera nga tebijja, olumu nga tebiwooma, but I'm here to learn and to be better each other day, and also iron sharpens iron. Yeah, all in all, God bless you until we meet again.